Olemme heränneet virkeinä uuteen päivään ja uusiin seikkailuihin. Kohti uusia seikkailuja kuljemme. Meillä oli etsittävänä se, mikähän se nyt olikaan. Sorru. Oletan, että hän on meidän healerimme. Siellä on tyyppejä. Olisiko ne vihaisia? Ei, ne näyttää olevan menossa tonne. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate! Aina minä jotenkin joudun taistelujen keskelle. Toisten kärhämien tielle. Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Hei! Noit on liikaa. Minä ajattelin semmoista kivaa, helppoa, pientä harteiden etsintäreissua. Minä olin jo hakemassa sitä zorrua, en taistelua. Anesthesis looks more like a you problem. Mitähän ne tykkäis, jos minä vetäisin sin performanssiin tässä? Jos niistä tulisi vähän vähemmän vihamielisiä, kun ne kuulisi iloista musiikkia, alkaisi kaikki vaan tanssia keskenään. No, it's their loss. Oh, wow. Tuota minä kutsusin taidokkuudeksi. Onneksi ne tuntuu kuitenkin olevan kiinnostuneet noista portinpartiosta kuin meistä, että sikäli. Ehkä me tässä vähän saadaan pelattua itsellemme aikaa. Noniin, se siitä. Go you, Zevlor ja muut. Kas näin se käy. That was the last of them. Inside! Sehän oli aika success, etten sanoisi. Open the gate! Kiva, saa inspiraatiotakin. Tai siis laitsellisen. Hei, päästättekö meidätkin sisään? Kop kop, me olemme ystäviänne. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Backstabbing. This feels just like home. What's unbelievable is how we beat the goblins. We're both heroes. Onks nää goblinit sit jotenkin tässä maailmassa erityisen vahvoja vai? Ja ne minusta oli helpoin taistelu aikoihin. Minä nyt tuommoisesta niitä onnittelisin. Katsotaan kuitenkin. Kai minä sitä bonaarita saa, jos minä tämä nyt onnistun tässä. Joho, easy peasy. And who the hell are you again? Show some respect. This woman saved your pathetic life. No niin, joku sentään tietää, miten puhutaan naisille. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Minä voisin hyökätä sen kimppu. Oi. Nyt täytyy punita vaihtoehdot tarkkaan. Ei mä blow at the human. Katsotaan sitä approvalia. That, I suppose. The goblins have found us. No doubt the beast will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Haluaisiko joku edelleen selittää mulle, mitä kauhea niissä goblineissa ihan oikeasti on? Käydään vähän jututtamassa tätä. You acted quickly. I'm just sorry I didn't get there first. Niinpä niin. To a drow for help, but I'm grateful all the same. I'm Zevlor. Do you have something against drow? I meant no insult. It's simply that yours are a people at war with themselves. I've never known them to care for outsiders.
Niinpä Whatever your yllätin business, I'd itsenikin. see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Kerrotko mulle, minkä ongelman keskellä minä juuri kävelin? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Minä tarvitsen parantajan. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. This ritual, is there no way to convince the druids to stop I've it? tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. What are you offering for my aid? We'd owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. Debt isn't doesn't coin. pay the bills. It's time. I'll see what I can do. Really? We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Oh, and if it's of any concern, you're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. Thanks, I guess. Ei muuta kuin etsimään tätä nettietä. En kyllä suoraan sanottuna usko, että se meitä pystyy auttamaan, mutta kannattaa se käydä vilkaisemassa. Hei, tuossahan se zorru on. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Lord Sworn. Joo, nyt me pääsen elementtiin, niin me pääsen katsomaan sitä pahasti. Lower. On your knees, she won't say it again. Oi, tästä minä nautin. Minä nautin tästä aivan liikaa. You saw another gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Aitsel se ei ole kyllä vielä ottanut käytöstä pois. Vieläkään. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him. I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. No niin, ootko nyt tyytyväinen? The locals prove compliant. A useful trait. Kenelleköhän siitä kuuluu kiitos. Ei, hän ei ole vieläkään oppinut laajentamaan sanavarastoa kohteliaisuuksien osalta. You're a dab hand at interrogations. We might need that skill again. Minä tein suurimman työn. Mielistelen sitä nyt vähän. Tch. A shell so thin requires little to crack it. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Did you say teethling? I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. Ihana tuo. You will educate me on matters of this Fey run. If you say please. Saatiinpa se hännä päätetty sitä takas. Oi sinua. The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Alright.
Mut tuolla oli ne tyypit, ketkä auttoi meitä taistelussa. Pitäisikö vähän jututtaa niitä? Vyl! Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Hey there, can I have a word? Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become... Sinullakin mato päässäsi. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. You too were on that ship. Yes, and we both carry parasites. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! Minä haluan tavata hänet. You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Who is she? Her name is Karlak. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Let's join forces, the more the merrier. Tässähän tulee nyt 10 uutta companionia. Marcel disapproves. When the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Kuule, pitäisikö minun opettaa sinulle käytöstapoja? Kun minä säikään, kun tuo yhtäkkiä alkoi riemuutus. Pitäisikö minun opettaa vähän mikä tämä nimi on? Laetselille käytöstapoja ja vaihtaa vähän tätä meidän fighteria välillä. I have a confession. Oh. I was too hasty to judge you. Oh, I thought you witless, gutless, unimpressively bland. No älä nyt turha liikaa minua kehu. And I thought you cruel, stubborn and judgmental. Yes, all that is true. I am cold as the sea of night. But you have stoked fires I didn't know I possessed. I swear, you would tear the horns off one dragon for plunging Tässähän punastuu. You've gained my respect, and more still, my yearning. That was rather sudden. When I come near, your odor alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Oho, se pääs kävi suht äkkiä. Minä en ihan näin nopeasti odottanut mitään flirttailua tai romanssia. Et sä pysy nyt pöksyssäsi. Ei minun sydäntä kyllä nyt ihan tämmöisellä voiteta. If you respect me so much, then why are you such a prickly grouch? If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear. Bah, enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? Pitäisiköhän minun jättää sinut vähän tänne kämppiin jäähtymään hetkeksi aikaa? No on tehtävä suoritettuna. Pysyhän pöksyssäsi. Kysymys. Onko tässä niin typerästi kuin Dragon Ageissa, että siinä piti tavallaan valita yksi hahmo, jonka kanssa sitten jatkaa sitä romanssia, jos kävit siellä vähän muiden kanssa pitämässä hauskaa, niin sepä oli siinä sitten. Voiko tässä olla romanssi useamman hahmon kanssa? I might have to google this. Baldur's Gate.
Multiple romance. Tykkään siitä, että aika hakuvaihtoehto. Oho, tässä haatiin ensimmäinen tulos on, että the immediate question that follows is if you can romance multiple characters in Baldur's Gate 3. In short, yes you can romance multiple characters in Baldur's Gate 3. Oh. But be warned that not every partner is going to be particularly pleased about your polyamorous lifestyle. Some characters may get mad with you if you decide to engage in a romantic relationship with someone else at the same time. Others, meanwhile, simply won't entertain the idea of you even flirting with another character. Blah blah. No siis. Mulla on tässä nyt tilaisuus hopea tarjottimella, mutta minusta tuntuu, että vastaus on tällä kertaa silti ei. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. No sovittan näin. Minun sydäntä nyt ei ihan voiteta tällaisella. Sinun täytyy hurmata minut ensin. Sinun täytyy nähdä siihen vaivaa ensin. Ja kun sanon sinun, niin minä puhun yleisesti. Mä olin tällainen vink vink. Minä kyllä tiedän sitten, kuka minun sydämeni valittu on, kunhan oikea hetki koittaa. Jutellaan tälle uudelle tyypille. The Blade of Frontiers at your calling. How does the Blade of Frontiers end up chasing a devil into hells? Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Who is this source of yours? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Meillä kaikilla on niin jänniä salaisuuksia. Minä haluan tietää kaikki ne. All right. What else is on your mind? Tell me, Will, how did you come to the Blade of My Frontiers? father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. And he named you the Blade of Frontiers? No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved. The cries never heard. Well, aren't you the champion? I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. And before that? Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. Good thing I'm a bard then. Minähän voisin kirjoittaa laulun meistä kaikista. I noticed your stone eye. Did you lose it in the battle? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Just you wait. Vielä minä saan kaikki salaisuudet selville. Seuraava kysymys, että miten helkutissa me päästään sen nettiin luokse? Onko nettiä täällä? Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Aha, se oli ihan ihmissusi, mutta ihmiskarhu. Mikä tuo nyt onka? Pääsenkö minä läpi? Minä vaan haluan löytää nettien. Roar. Carl Magrin, give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. If it weren't for me, you'd be overrun by goblins by now. I'll go where I please. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona.
What? Why would she allow one of them? Niinpä. Ei kannata olla niin ennakkoluuloinen. You. Apparently Korga wants to see you. Kuka Go Korga? ahead. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Kuka Korga? Minä haluan sen nettiä vaan tavata. Tämä on kyllä jännittävä paikka. Erikoisia tyyppejä tää. Täällä mahtipontisen näköisen oven takana on meidän parannuksemme. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Korga? Release her. She stole the idol of... Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Mä en ollut ihan se tervetuloa toivotusta, minä odotin. Pitäisikö olla vaan sellainen, one of your guards outside said you wanted to see me, here I am. Selvittäkää itse omat ongelmanne. We will speak soon enough. First, judgment must be passed. Parastiko hän karkkisi kenties? Eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Pitäisikö minun puuttua tähän? Pitäisikö tuon onnistua, kun tuossa on sekä Bard että Persuasion? Olisiko siinä tupla chanssi onnistua? Mä kyllä suoraan sanottuna tiedä, miksi pitäisi välittää tästä, koska niinku not my problem, mutta mä voin katsoa, mitä tapahtuu tuosta Bard Persuasionista. Jos se feilaa, niin eikä feilaa mitään. Hyvin mennä. The words of the Tree Father. No niin, ja saan heti approvalit. It is as you say. Sifisif, Tila to me. Mikäs kärmeskieli sinä oli? Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Mitä? Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Uskallankohan minäkään kysyä sinulta enää apua, jos sinä olet noin vihamielinen lapsia kohta. Mikäs sinun diilisi on? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Uskotko sinä itsekään tuota selitystä? It's nothing to do with the tadpoles, at least. In case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. How badly does it hurt? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Vieläkö minä aivan puhua sinulle? Onko tässä enää muuta asiaa meillä? A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Lolth? Oho, sullapas muuttuu ääni kellossa aika äkkiä. Minä kyllä enemmän odotin, että minua pelättäisiin ja kunnioitettaisiin. Tääkin käy. You protected your own without hesitation, my compliments. And yet you petitioned on the thief's behalf. A curious display of mercy. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? I took back the idol of Sylvanus, and the rite has resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. No jotenkin nyt semmoinen fiilis, että sinä puhut jostain muustakin kuin sitä goblineista. Free from the threats of little children. She stole the idol of Sylvanus during prayer, and interrupted the rite. Why? I don't know or care. Reach for your weapon! Minä. Me emme vastaa väkivaltaan väkivallalla. Sanoo hän, joka kolkkasi yhden ukon siltä aiemmin, mutta siitä ei puhuta. This rite must be born of powerful magic. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands
that we choke them out. I came on Zevlor's behalf. His people could perish if you force them out. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Ai tässä tulee joku tämmönen valinta. That's all you want, the refugees aren't my concern. Eikö minusta tuntuu, että ne on meidän companions, ei tykkää toista. Mutta siis suoraan sanottuna, ei ne ole minun ongelma. Attack! Toisaalta, pitäisikö? No vähän niinku tekis mieli. Emme vastaa väkivaltaan väkivallalla. The Outlander serves Zevlor. Circle, to arms! Let no parasite live. Ops! The time has come. Ei, mä oon sijoittanut tämmölle pelkästään sitä muijaa. Oh, fuck me. Miksi me on tämmönen? Ei helkkari, sillä on 65 hitpoints. Mihin mä oon ryhtynyt? Musta tuntuu, että oli niin huono vaihtoehto. Oh no. Get help from healer-nettiä. Eihän meistä tavannut tommoista tyyppiä. Oh! Nettie was killed before she could help us. We'll need to find another way to cure us. Mitenkäs musta tuntuu siltä, että mun kannattaa ottaa tää ehkä uusiksi? Joo, tuosta ei puhuta. Kyllähän tässä joku taistelu tulee jossain jompaa kumpaa vastaan, mutta etsitään nyt eka se nettiä ainakin ennen kuin hyökättää yhtään kenenkään kimppuun. Saadaan joku tehtävä hoidettu. I see you. Just give me a moment. Excuse me, I'm more important than some bird. Wait patiently. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now what? Drow. Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. Ainakin se äskeinen muija oli ystävällinen minulle, vaikka minä yritinkin tappaa sen, mutta todistinko minä just tämän pointin oikeaksi? Oops. No good way of putting this. I have a tadpole in my head. A tadpole? A mind flayer tadpole? You know of them, can you help me? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Might. Kaivaako se minulta silmän päästä, jos se onnistu? Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow. He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Guess tää vaihtoehto. He and I have the same kind of parasite. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Minä en halua tuota lähellekään minun silmää. Enkä kyllä mitään muutakaan aukkoa. Adventurers on their expedition to find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things, studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Kiva tietää. Let's see what we can do. What's the plant? Will it help? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. Minä en luota tähän. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? No yeah, I can merge my mind with someone else that's infected. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. No tunnustetaan, a mind flayer ship was kidnapped and infected. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. No, ei ollut suunnitelmassa. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Good soul who murders everyone on sight, but... This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I thought you would cure me. What about the branch of yours? The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out.
I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? No, fair point. Alright, hand it over. Swear it. No kyllä sinä olet vaatelias, I swear. I hope it doesn't come to that. Anteeksi, minä näen nuo approvalit tuossa. Thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. That's good news. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Taas muuttu mindflayeriksi itekin. You think he's still alive? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Huonolta idealta, koska en usko, että se Halsinkaan pystyy parantamaan meitä. You sure he can cure me? Kaikki vaan pompottelee tätä ongelmaa toisille. Alright, I'll find Halsin. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Sevlor, missä olet? Siellä olet. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Pitääkö minun nyt päättää, kumpaa vasta minä taistelen? Let's kill Kaka! Vai miten tulla ostaa? Ilman, että siitä tulee kakka. Mitäs meidän vaihtoehdot on? No niin, kill Kaka. Miten tää laustaa? No siis minähän yritin jo kerran. Ja me juteltiin jo sen nettien kanssa, joten nyt se on ihan sama, jos se kuolee. Koska se ei voi auttaa meitä enää, niin ihan sama good riddance. Onko se nyt hirveä menetys, jos me vähän pikkusen tapettaisiin? What's it worth to you? No jos tuota hinnasta sovitaan. To get these people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Ei me tuonne on menossa. Minne me on menossa? Minne me muuten ihan oikeesti on menossa? What the hell? Kyllä me varmaan on tuonne menossa. Miksi tää on tänään perssissä asti? Eikö me voi pikamatkustaa tuonne niinku millään tavalla? Hei, vasemmalle. Täällä ei oo mitään vasenta. Ei kun täysin päinvastaisen sen suuntaan tänne. Ei ole, kun mitä helkkaria? Minne vittu meidän pitää mennä? Miksi täällä voi olla mitään pikamatkustuspisteen? Mitäs tää on tää pirukassa? Tänne päin. Mentiin ohi. Toki tämä onnistuminen riippuu nyt siitä, että saanko minä ylipäätään tapettua sen Kakan. Why are you here? I sent you to Zevlor. Yritetään kerran vielä rauhanomaisesti. Jos ei se toimi, niin... They may die on the road. They will die if they stay. A clear choice, I would say. Zevlor wants you removed. I'm here to sit down. I tried. Serve Zevlor. Circle. To arms. Let no parasite live. Iskettä se vicious lähtörillä maahan. Eiku hideous lähtörillä, mikä tämä nyt onkaan. Nyt älä osu ohi. Ollaan hyvä duo. Oho. Kiva. Sillä on niinku tommonenkin ability sitten just. Oho, wow. Sehän meni mellekkäin hyvin. Lukuun ottamatta tuota, että varmaan
kuollaan kohta tässä, mutta Ups! Holy fuck! Wow, se oli niin kovaa isku, että saattiin level up. Kuoliko se kakaa jo? Kato, kuoli! Yes. Enää toisen minioni hoitelematta. Mikäli mä nyt ei ite kuolla ennen sitä. Kyllä mä vielä kerittää hävitä tämä taisto. Nää uskalla vielä iloita. Tätä minä nimenomaan tarkoitan. Noniin. Yes, se oli siinä. Sori Astarion, yritä pärjätä sen. The druids turned on all of the tieflings. Can't say I'm surprised, mutta niinku, jotenkin minä ajattelin, tai minä elättelin toivottavasti nyt selittäisi vain yhdellä kuolemalla, mutta minusta tuntuu, että meidän kannattaa vaan lähteä tuolta mahdollisimman äkkiä karkuun. No siis toki me voitais mennä tonne Halsinin luokse ja tonne Goblin Campiin. Missä se mun markkeri on, me en löydä sitä. No mennään suoraan, kun en minä muuallekaan pääse. Täältä nyt ainakaan pistä yhtään minnekään. Hetkonen. Kill, what the fuck are you doing? What the actual fuck are you doing? Kulkeeko nyt kaikki kuitenkin yhtä matkaa, niin ei tarvitse olla tämmösiä pässinpäin. On kyllä niin sekaisin minne helkkarin tässä pitäis mennä. Nää umpikujan perään. Mistä me pääsen pois täältä? Hei, miten mä ylipäätään pääsin? Me pääsin tuosta helkkarin portista, mutta nyt me en pääse enää takaisin. Miten me pääsen tuolta perkelleen portista? Tuolta mennään pois äkkiä. Oletteko te vihamisia? Te ette näytä kyllä goblineilta. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Sucker punching strangers. That's your bit, right? Sorry. Still sorry about that. You had it coming. Wasn't any of your business, though, was it? Didn't think this contract could go any worse. Then you showed up. What was the contract? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. You're giving up. I might take a shot at it myself. Have at it. If you think you can do better. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Tämähän on vain haaste. I hear the druid's leader went with you. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. And you just left him to die. Hand over the contract, maybe I'll get the relic and save the druid. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting.